Hi everyone, how are you? Again, your friend Sridharan. அனைவருக்கும் வணக்கம். மீண்டும் உங்களுடன் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீதரன். இன்றைய படப்பிடிப்பில் நாங்கள் துருப்பிடித்தல், அதாவது corrosion prevention in a bridge structure. So we are going to see how can we prevent corrosion in a bridge structure, right? So this is called ICCP, induced current cathodic protection, right? First of all, we should know how corrosion can occur, right? So when two dissimilar materials, like two dissimilar metals in a corrosion environment with connection, இரண்டு வெவ்வேறு தாக்கவித தொடரில் வேறுபட்ட உலோகங்கள் தொடுகையில் இருக்கும் பொழுது அங்கு துருப்பிடித்தல் நடைபெறுகிறது. ஒரு அழுத்தம் கூடிய இடத்திலிருந்து அழுத்தம் குறைத்த இடத்துக்கு அந்த இலத்திரன்கள் பாயும் பொழுது கொரோஷன் என்ற ஒரு செயற்பாடு அங்கு உருவாகிறது, துருப்பிடித்தல் உருவாகிறது. அந்த துருப்பிடித்தலுக்கு நாங்கள் இரண்டு இடங்கள், அதாவது கேத்தோட் அனோட் என்று சொல்லி பேசுவோம். கேத்தோட் மற்றது அனோட். அதாவது துருப்பிடித்தலிலே கேத்தோட் துருப்பிடிக்கும். அதற்காக நாங்கள் இன்னும் ஒரு அனோட் என்ற ஒரு எக்ஸ்டர்னல் அனோடை இன்ஸ்டால் பண்ணுவதன் மூலம் அனோடிலிருந்து கேத்தோட்டுக்கு கரண்டை பாய்ச்சுவதன் மூலம், கரண்டை செலுத்துவதன் மூலம் அந்த கேத்தோட்டானது பாதுகாக்கப்படும். இந்த கேத்தோட்டை பாதுகாப்பதற்கு என்ன செய்கிறோம், ஒரு கரண்ட் இங்கே தேவைப்படுகிறது, எக்ஸ்டர்னல் கரண்ட். ஸோ அதில் ரெண்டு விதம் இருக்கிறது. ஒன்று ICCP என்று சொல்லுவோம், இம்ப்ரஸ் கரண்ட் கேத்தோடிக் ப்ரொடெக்ஷன். மற்றது இன்னும் ஒன்று இருக்கிறது, சாக்ரிஃபிஷியல் அனோடுன்னு சொல்லி. அது இன்னும் ஒரு வெளிப்புறத்திலிருந்து பவரை நாங்கள் கொன்றாமல் அந்த சின்ன அனோட்ஸை அந்த பிரிட்ஜ் ஸ்ட்ரக்சரில் ட்ரில் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது மூலம் அந்த அனோட் தான் கரண்டை அதிலிருந்து கொரோட் பண்ணுற கேத்தோட், அதாவது ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட், அந்த கான்க்ரீட் ஸ்ட்ரக்சர் இதில் இருக்கிற ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுக்கு கொடுப்பதன் மூலம் அந்த கேத்தோட்டை பாதுகாக்கிறது. இந்த கேத்தோடிக் ப்ரொடெக்ஷன், அதாவது இம்ப்ரஸ் கரண்டில் இங்கே என்ன செய்திருக்கிறோம் என்றால், ஒரு 240 வோல்டேஜ், ஆஸ்திரேலியாவில் பொதுவாக காணப்படும் 240 வோல்டேஜ் மின் அழுத்தத்தை ஸ்டெப் டவுன், அதாவது தரம் ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி அதை கன்வெர்ட் பண்ணி, டிரான்ஸ்ஃபார்மர் என்ற ஒரு கருவி மூலம் அதை கன்வெர்ட் பண்ணி பிறகு ரெக்டிஃபயர்ஸ் ஒன்றை பாய்ப்பதன் மூலம் அதை டிசி கரண்டாக 240 வோல்டேஜ் ஏசியிலிருந்து 12 வோல்ட்ஸ் டிசி கரண்டாக அதனை நாங்கள் ஸ்டெப் டவுன் பண்ணுறோம். அதுதான் நீங்கள் இங்கே காண்ற அந்த TRU சொல்லப்படும், டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ரெக்டிஃபயர் யூனிட் என்ற இந்த கருவி மூலம் இந்த 240 வோல்டேஜ் கரண்டானது பின்பு 12 வோல்ட்ஸாக மாற்றப்படுகின்றது. மாற்றப்பட்டு அந்த உதாரணமாக எங்களுக்கு அங்கே 240 வோல்டேஜ் மெயின் லைன்லேருந்து 240 வோல்டேஜ் கரண்ட் கொண்டு வரப்பட்டு இந்த TRU யூனிட் மூலமாக அதை ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி 12 வோல்ட்ஸாக டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணப்பட்டு அதுக்குள்ளே தான் இது எலக்ட்ரானிக் சர்க்கிட்ஸ் இதுக்குள்ளே இருக்கின்றது. அதை நாங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணி, ரைட், நீங்கள் இதில் பார்க்கலாம். இந்த கன்வெர்ட் பண்ணப்பட்ட 12 வோல்ட்ஸ் டிசி கரண்டானது இதுக்கு மேலே இந்த கேபிள் ட்ரே என்ற ஒரு வழி மூலமாக மேல் ஆக அங்கு ஒவ்வொரு பிரிட்ஜினுடைய பியர்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த பியர்ஸுக்கு நாங்கள் ஜங்ஷன் பாக்ஸ் என்ற ஒரு ஜங்ஷன் பாக்ஸ் மூலமாக கொடுத்துருக்குறோம்.
உதாரணமாக இந்த பியரை எடுத்து பார்த்தோமானால் இங்கு 3 பகுதிகளாக இந்த பியர் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒன்று தண்ணிக்கு கீழே இருக்கும் பகுதி, அண்டர் த வாட்டர், ரைட். மற்றது இன்னும் ஒன்று ஸ்பிளாஷ் ஜோன் என்று சொல்லுவோம். அதாவது கடல் மட்டம் கூடி குறை. இப்போ கடல் மட்டம் இந்த ஆற்றினுடைய நீர் மட்டமானது குறைந்து காணப்படுகிறது. பாருங்கள், ஓரளவுக்கு லோவர் டைடுன்னு சொல்லுவோம். இப்போ இந்த நேரம் ஒரு லோவர் டைடாக இருக்குது. அதே மாதிரி ஹை டைடுன்ட்டும் கொண்டு வரும். உங்களுக்கு அதில் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். தண்ணி மேக்சிமமாக இந்த எப்போ இந்த இடத்த வருமாண்டு. அப்போ அதை சொல்கிறது ஃப்ளாஷ் ஜோன் உண்டு. ஃப்ளாஷ் ஜோன் உண்டு. அதை இன்னொரு பகுதியாகவும், அதுக்கு மேலே இருக்கிறது உயரமாக இருக்கிற பகுதி, அது அட்மாஸ்பியர் ஜோனுன்னு சொல்கிறது. அதாவது அதில் உப்பு காற்றுகளால் மட்டும்தான் உப்பு காற்றுகள் இருக்கிறது. மற்றது அலை மோதி கொண்டிருக்கு. மற்றது தண்ணிக்கு கீழே இருக்குது. எந்த நேரமும் தண்ணியில் தொடுகையாக இருக்கிற பகுதி. இது 3 பகுதியாக இது பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதுக்கு உள்ளுக்கு தான் இப்போ இது நீங்கள் காண்றது ஓரளவுக்கு வேலை முடித்த இடம். அதாவது அந்த அனோட் மெஷ் இன்ஸ்டால் பண்ணப்பட்டு மேலுக்கு கவர் பண்ணி அந்த கவர் பண்ணப்பட்ட இடத்துக்கு எலக்ட்ரான்களை பாய்ச்சப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. மேலே இருக்கிற அந்த பாக்ஸ் மூலமாக கரண்ட் இஸ் பாசிங் through this conduits, right? This is already protected pier. The other area, now I am going to show you what's going to happen today in the other area, right? We'll go there. So there are so many things involved in this project, like quality and environmental issues and safety. So because we are working above the water area, a lot of environmental issues there. So this is called the access pontoon. You can see here, right? So see the supervisor is walking there. I'm going to walk with him now. So this access pontoon is getting workers and visitors. This is protection. These are the protection we have to wear. So this is going to get us to work area pontoon, right? It's called boat access, right? This from here will be going to that work area, right? So you can see here this P5 is that one, P6 is completed. So we have names for these piers. This is P6, north and south. That side is south, north, south, and P5 and P4 is work is going on now. Then P3 and P2, right? So as you can see here, this is a maritime boat movement area. So when we working along this near to piers, we have to careful with the boat's movements here, right? So we have to talk to these maritime people and put the right speed, slow down the boat movements here, right? So you can see there is barge as well, right? So that barge is carrying the compressor and generator, right? When we getting closer to that, you can see that one. Now we are waiting for the boat to come here and pick us for that, take us to the work area, right? So as I said, this is boat access ramp, right? So every project we have to have some sort of access ramp like this. So this need to be certified and safety, part of the safety. The person installed this one, capable of certifying this one. Structural people need to certify any wind event or something like that. So they have to come and check all the components and tag this scaffold, right? Whether it's in சரியான ஒரு ஆப்ரேஷனல் கண்டிஷனில் இருக்காதுன்றது எங்களுக்கு டேக் பண்ணுவதன் மூலம் செய்யப்படும். அதே மாதிரி இந்த ப்ராஜெக்டில் எந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் செய்யக்கும் முதல் சில என்வாரன்மெண்டல் இஷ்யூஸ் இருக்கிறது. REFன்னு சொல்லுவோம், ரிவ்யூ ஆஃப் என்வாரன்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ். என்ன மாதிரி இந்த
சூழல்கள் பாதிப்பு, இதில் வர நாய்ஸால் வர இஷ்யூஸ், மற்றது இங்கே எங்களோட ஒர்க் சைட் காம்பவுண்ட் இங்கே இருக்குது. I will take you later, that site compound, right? ஒர்க்கர்ஸுக்குரிய ஃபெசிலிட்டிஸ் என்ன மாதிரி இருக்குது, மற்றது இதில் வர நாய்ஸ், மற்றது வேஸ்டேஜ் என்ன மாதிரி இங்கே கையாளப்படுகிறது, ஒர்க்கர்ஸுடைய ப்ரொடெக்ஷன்ஸ், அப்படி எல்லா விஷயங்களையும் நாங்கள் அந்த வேலையில் துவங்கக்கு முதல் இதை பற்றி வடிவாக ஒரு ரிப்போர்ட் ஒன்று எழுதி இட் டேக்ஸ் நியர்லி சொல்கிறது டெவலப்மெண்ட் பீரியட். ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்டிலையும் we have three major component, right? Development. In that period we come up with the right design, how we are going to do, what is the right design, production method for this one, things like that, right? It's and any other environmental issues to be addressed in that region. Then it will come like a construction stage. Then during it, now it's in construction stage, then handover stage. So there are so many different stages of the project. So as you can see, our boat is coming here closer to us, and they are going to take us to the work area. Today you will see it's called concrete மேலே போடுற ஓவர்லேயிங், ஷார்ட் க்ரீட்டிங்னு சொல்லுவோம், ரைட்? ஆனால் ஷார்ட் க்ரீட்டிங் என்ன மாதிரி அந்த ஷார்ட் க்ரீட்டிங் செய்கிறதுன்ற பற்றி நாங்கள் கிட்ட போய் பார்ப்போம். இப்போ இந்த போட் எங்கள்கிட்ட வந்துருக்குது. திஸ் இஸ் about very powerful boat, 14 horsepower. Okay, so we'll go to that area now. I'll take you there. So as you can see now, today they are going to do the overlaying of this anode, right? So as you can see, they have well protected safety issues. So now it's as you can see, this is low tide, say below the low area of that protection, right? And underwater there is a anode protecting that one as well. Underwater components like below that water level, plus all the piling will be protected by underwater anodes. So you can see that shotcreting machine and compressor generator, all these in the pontoon. Okay, so that those things are the now we are working on P4, P3 and then P2, right? P3 you can see scaffolding, P3 node scaffolding, it's all. Now we are getting closer to P4. Right. So we are working on P4, pier number 4, north and south piers. So you can see that Yamaha engine, which is 60 horsepower, very powerful engine. So as you can see, this is ready for overlaying. So this is called anode mesh here, right? Anode mesh. Anode mesh. And then this is called V-rods. It's preventing vertical movements. And these are the cables coming in from 12 volts current is coming. And this anode is
anode mesh. Then you can see which is connected to reinforcement, right? So this is positive side, positive, and then negative is reinforcement connected, right? So Luke is here. Luke is a supervisor for this project. So the team leaders here, they all ready for the action. This is one of the major job here. It's like after installing this one, so finally it's ready for the overlay. So you must have seen that one before. I show it to you. முதல் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கிறேன். Right. So as you can see, this is splash zone வந்து இப்போ ஒர்க் பண்ணிக்கொண்டு இருக்கிறோம். So this is very important here. Safety. Here, as you can see, everyone is well protected for any. So they have covered, fully covered. This area is encapsulated, right? Yeah. Obviously to seal the V-rods. You can see the section we're doing first. We're going to do this end, very end, the radius, and we're going to do the second one in there, every second section. But it doesn't take long for the wind to dry out the surface of the substrate, but then we're going to hose it and saturate it again before we commence the overlay. So. Yeah. Thank you. Thanks, Luke. So as you can see, now they are getting ready for this overlaying. It's called shotcreting. This shotcreting method, what we are using here, is called dry method, dry shotcreting. So what they do, so as you can see, there are three components here, right? So one is high pressure air is coming out, and then cement coming out, and then water. So all three these mix at this point, right? And then with high pressure shotcreting. So everyone is here is got trained. See, you can see. So now they are only the water is coming out now. Cleaning the surface now. So now you can see it's high pressure, right? High pressure, and cement mortar is coming out, as you can see.
very high pressure. You can see like particles coming out and small sparks, sparks also you can see, because that much high pressure. When that small particles, small metal particles hits the reinforcement and this anode mesh, there are small sparks coming out, right? So that much pressure is coming out here. So it's called dry shotcreting, right? So they all get well trained to do this shotcreting, right? You need confident in operating this sort of equipment. Not everyone can do this operation. Method can be used for rendering the walls. It's actually what they are doing is rendering, then rendering over this anode mesh. இந்த தான் சொல்றது anode mesh. டைட்டானியம் வயர்ஸால செய்யப்பட்டிருக்கு. இதுக்குள்ள உள்ளது தான் அந்த கேபிள்ஸ். 12 volts current வந்து இதால வந்து 12 volt current will be passed to this anode mesh. This is called positive connection, right? So this is 12 volts is connected to here, and then so if you can see here, drilled here, we drill the surface and reinforcement and கம்பிகளுக்கு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு. மற்றது நெகட்டிவ் கனெக்ஷன். ஸோ இதனூடாக மின் எலக்ட்ரான்கள் வந்து பாய்ச்சப்பட்டு அங்கே உள்ள கேத்தோட் வந்து இங்கே வந்து ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆனது பாதுகாக்கப்படுகிறது. அதுதான் இதில் உள்ள முக்கியம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ யூ கேன் see that one. It's a cable tray, right? Each cable tray is the cable coming out that will be connected to this pier. Positive and negative cables coming in. Positive will be connected to mesh and negative for the reinforcement. Similar to that, as I said before, there are 3 zones here, right? Atmosphere. Then below this one is tidal zone. Now we are doing atmosphere zone, tidal zone, and then underwater. There is a underwater. It's called auxiliary anode. There is another auxiliary underwater anode that will be connected to 12 volts current as well. So the underwater anode another, it will be passing the current electrons through this salt water குள்ளால electrons pass பண்ணப்படும். வாட்ச் பண்ணி underwater segment வந்து protect பண்ணி கொண்டிருப்பார். Okay. It's very interesting. This is what they are doing everywhere, protecting the corrosion prevention. So இதில் வந்து இப்போ now you can see this is called encapsulation, right? All protected because water pollute பண்ணாமல் இருக்கணும்ன்றதுக்காண்டி இதில். So whatever the splash அடிக்கக்குள்ள when we hit the spray the cement material, so that they don't want to get any environmental get polluted, like waterways, protection for these waterways. This is they are very concerned in this one, right? So if it is not safe, anyone in this site can stop the work. Okay, that's how it's that much very important
protection of environment is very important. So now I have come outside that encapsulated area, right? So நான் இந்த வெளியில் வந்து what's happening here ன்றதை பற்றி சொல்லாமண்டு I want to explain to you from here outside, right? Now, so even this scaffolding is called hanging scaffolding. When you see this scaffold, we have to be design scaffold design, right? So when you do scaffolding, so we shouldn't disturb the sediments, right, underneath the water. So the technology we use here, methodology we use here is hanging scaffold. As you can see, this scaffold is hanging, right? And then we have given a support to pile cap as well, right? So you can see that one, that scaffold clearly you can see. So it's hanging, and then there is a vertical columns running to pile caps and சொல்லப்படுகிற அந்த அதிலேயும் ஒரு சப்போர்ட் கீழே வந்து கொடுக்குறது. It won't support to இந்த river பெட்டுக்கு வந்து கொடுக்க மாட்டோம். Okay, so you can see this one is in the top. It's called cable trays, right? Cable trays running there. So all these bridges, as you can see, is 2 lanes this side and 2 girders this side, 2 girders. On the top there are 3 lanes road. Total 6 lanes irukkuradhu. 6 lanes, right? So this one, I just want to show you what's happening here, right? This is, as you can see, this is the anode mesh என்று சொல்றோம். ஸோ இது வந்து இப்படி பில்ட் பண்ணியிருக்கு. இதில் ஒரு சின்ன பில்டிங் போட்டு ஜாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஓகே, ஸோ இதை சொல்கிறது வி ரோட்ஸ் என்று சொல்கிறது, ரைட்? இது சின்ன ஒரு ஸ்கேஃபோல்டிங்கால் இருக்குது. சின்ன ஸ்கேஃபோல்ட். ரைட். So you can see from there, this is the area. இங்கால பக்கம் வந்து அப்ஸ்ட்ரீம், இங்கால நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்க பக்கம் அப்ஸ்ட்ரீம், இங்கால டவுன் ஸ்ட்ரீம் என்ற ரிவர் ஓவர் டிரெக்ஷன், ரைட்? ஸோ இதில் வந்து தான் இந்த ஹேங் பண்ணியிருக்கிறது yellow கலரில் இருக்கிறது சப்போர்ட் ஃபார் திஸ் scaffolded வந்து support hanging scaffold ன்னு சொல்றது. So what we do, we engage another subcontractor to install this one. They are expertise in these scaffold contractors. So